Hello everybody, welcome to this lecture video. In previous lesson we have learned about relation, also inverse of relation, when the relation is described by rostering method, set builder method, and when relation is given by graph, we can find the inverse of relation. Then today we see exercise based on these concepts. Exercise 1.1, question number 3 says that give the relation represented by the shaded region in the following figure. That means in this figure we have to find the relation that represents this shaded region. Let us see solution. When we find the relation that represents this shaded region, we have to change this equation, this equality equation, and this equation of circle into inequality, because this equation of circle is represent only these curves, and this equation of parabola also represents only the points on this curve. Therefore, the region is represented by inequality equation. Therefore, we have to find the relation that represents this shaded region. To find the inequality that represents this region, we have to take any points from this shaded region. X square plus y square is equal to r square is equation of circle if the center of that circle is at origin and r is radius of a circle. Then in this circle, radius of this circle is 3. Therefore, we have to take testing point P1, which is equal to at x is equal to 2, means when we put that point by ordered pair, that is 2, 0. Then this is a testing point. Then the first entry is value of x, the second entry is value of y. Then by replacing at the place of x and the y, first entry for x, second entry for y, then we have to find inequality of this equality equation. We have to find inequality sign on this blank space. We have to fulfill the inequality sign on this blank space. Then when we take these points from region, shaded region, then 2 blank space y square means 0 square. Then 2 is greater than or equal to 0. Therefore, x greater than or equal to y square represented the inside of parabola region. Then for the equation of this equation of circle, when we take at the place of x 2 and at place of y 0, then 2 square for x square plus y square is equal to 9. When we find inequality equation of inequality for this equation of circle, then 2 square plus 0 square blank space 9. We have to put inequality sign on this blank space. Then it becomes 4 is less than or equal to 9. Therefore, x square plus y square is less than or equal to 9. Less than or equal to 9. Then our relation becomes r is equal to x comma y, such that x square plus y square less than or equal to 9 and x greater than or equal to y square represents this shaded region, and y greater than or equal to -1. Before you try to solve this question, you have to understand question very well.
Give the domain and the range of the inverse of each of the following relation. Before we find the domain and the range of inverse of this relation, we have to find inverse of the given relation. For solution for A, relation is given for us, R is equal to x comma y, such that y is greater than or equal to x square plus 1. When we find the inverse of relation for R, when we find R inverse, when we put x, y as it is, we have to exchange the place of x and y in the given inequality. Then x greater than or equal to, we have to put as the place of x, y squared plus 1. This is inverse of relation R. This is equal to x comma y, such that x minus 1 greater than or equal to y squared. Then this is equal to x comma y, such that x minus 1 greater than or equal to y squared. This y square is greater than or equal to 0 because for all real number y, for all y square is greater than or equal to 0. Therefore, this inverse relation becomes x comma y, such that x minus 1 greater than or equal to x minus 1 greater than or equal to y square, and y square is greater than or equal to 0. Therefore, by transitivity, x minus 1 is greater than or equal to 0. Then this can expressed as x comma y, such that x is greater than or equal to 1. Then domain means when we find domain of R inverse, domain of R inverse means it is a possible values of x in R inverse. Therefore, possible value of x means which is x is greater than or equal to 1. Therefore, domain of R inverse is equal to x greater than or equal to 1 means it is from 1 up to positive infinity. Therefore, domain of R inverse is greater than or equal to 1. When we find range of R inverse means it is possible values of y in R inverse corresponding to values of x in R inverse. Then when we put any real number greater than or equal to 1 at the place of x, we can get all real number for y. Therefore, the range of R inverse is equal to all real number. Barnoota keenya yeroo darbee keessatti waa'ee relation ilaalleerra, akkasumas immoo inverse of relations ilaalleerra. Dabalataanis immoo akkamitti relation irraa inverse of relation barbaanne yoo relation keenya rostering methodidhaan akkasumas immoo set builder method fi graphiidhaan yoo nu kenname akkamitti inverse relation isanii barbaadu akka dandeenye yeroo darbe ilaallee turre. Har'a immoo kan ilaallu exerciseota conceptii relation inverse of relation akkasumas immoo graphii relation irraa akkamitti inverse relation barbaannaa kan jedhu kan ammoo video kana keessatti ilaalla. Gaafii exercise 1.1 kitaaba yookiin immoo tekstii keessan irraa maal jedha? Give the relation represented by the shaded region in the following figure.
Exercise 1.1 question number 3 maal jedha? Give the relation represented by the shaded region in the following figure. Kana jechuun regionii kana relationiidhaan yoo ibsinu akkamitti ibsama yookiin immoo inequality yeroo hundayyuu equationiin inequality yoo graafiidhaan agarsiisnu regionii ta'a malee karvii qofan ta'u. Kanaaf inequality equationiin karvii regionii kana ibsu relationiidhaan agarsiisii jedha gaafichi. Kanaaf regionii kana relationii regionii kana himuudhaaf maal goona? Equationii yookiin immoo equality asii fi asitti kenname kana jechuun equationiin kuni kan agarsiisu karvii tana pointii karvii kanarra jiran qofa kan inni agarsiisu. Akkasumas immoo equationiin sarkilii kuni tuqaawwan yookiin immoo karvii sarkilii kana qofa agarsiisa malee regionii agarsiisu jechuudha. Kanaaf regioniitti jijjiiruudhaaf regionii kana ibsuudhaaf maal godhuu qabna? Equationoota lamaan nuu kennaman kana inequalitytti jijjiiruu qabna jechuudha. Kanaaf inequalitytti jijjiirree relationii shaded regionii kana ibsu agarsiisuudhaaf jalqaba equationii asitti nuu kenname kanaafi kana inequalitytti jijjiiruu qabna jechuudha. Inequalitytti jijjiiruudhaaf immoo testing pointii tokko P1 kan jedhamu bakka x'n 2 ta'e kanatti at x is equal to 2 jechuun ordered periodaan yoo ibsinu 2,0 jechuudha. Kuni 2 jechuun value of x dha, 0 jechuun immoo value of y. Kanaaf tuqaa regionii kana keessaa fudhanne kana bakka x first integer bakka y immoo second integer buusneetu equationii fakkeenyaaf equationii kana keessatti equationii equality hin jiru kana inequality itti jijjiiruudhaaf maal goona? X blank space y square jedha. Bakka duwwaa y square bakka duwwaa kanarratti maal galchina? Mallattoo wal caalmaa yookiin immoo inequality saayinii galchinaa jechuudha. Irra guddaa irra xiqqaa waan jiru kana galchuudhaaf immoo bakkee kanatti irra guddaa ta'u irra xiqqaa adda baasuudhaaf maal goona? Bakka xaa lama fudhanneetu bakka yaa immoo 0 galchina equationii karvii sanii keessatti. Lama bakka duwwaa yoo jennee 0 jenne lama greater than or equal to 0 dha. Kanaaf equationiin keenya kan regionii kanaa maal ta'a? Kan regionii paraboolaa kana gidduu isaa kana keessa kan jiru ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu x greater than or equal to y square ta'a jechuudha. Karvii kana gara regionii kanaa kan qabatee jiru jechuudha. Regionii kana qabatee kan jiru x greater than or equal to y square dha. Akkasumas immoo equationii sarkilii kanaaf bakka xaa lama buusne bakka yaammoo 0 yoo buusne 4 arganna. Lama square ida'u 0 squarein 4 ta'a. 4 immoo less than or equal to 9 dha jechuudha. 4 is less than or equal to 9 ta'a jechuudha. Kanaaf bakkee kanatti maaliif irra xiqqaa qofa maaliif hin jennu? Regioniin keenya broken line miti yookiin immoo sarara ciccitaa waan hin ta'iniif less than or equal to jennaa jechuudha. Kanaaf gaa equationiin sarkilii kana inequality itti yoo jijjiiramu maal ta'a? X square plus y square less than or equal to 9 ta'a jechuudha. Kanaaf lamaan isaanii yoo walitti fidnu maaliif lamaan isaanii walitti fiduun barbaachise? Equationii kanaa fi kana walitti fiduun maaliif barbaachise? Regionii tana jechuun intersectionii shaded regionii paraboolaa kanaa fi shaded regionii sarkilii kana keessa jiruuti. Inni kuni shaded regionii yookiin immoo regionii sarkilii kana keessa jiru agarsiisa. Inni kuni equationiin inni kun immoo inequality'n kun immoo maal agarsiisa? Shaded odoo dibnee as gidduu dibnaa jechuudha. Paraboolaa kana keessa isaa dibna. Sana booda intersectionii isaanii kan argannu eessadha? Bakkee kanaa jechuudha. Intersectionii equationii kanaa fi equationii kana. Intersectioniin kun immoo relationii kanaa fi kanaati jechuudha. Kanaaf r is equal to x, y such that x square plus y square less than or equal to 9 and x is greater than or equal to y square kuni regionii kana kan ibsu kana jechuudha. Regioniin tun immoo tuni sadi ta'uu ishii kan arganne eessaayi? Equation of circlein yoo centeriin yookiin immoo handhuurri geengoo sanaa yoo x y coordinate originii isaatirra yoo ta'e at 0 0 yoo ta'e equationiin circle x square plus y square is equal to r square ta'a. R jechuun immoo radiusii circle kanaati.
Then equation nu kenname immoo x square plus y square is equal to 9 jedha. Kana jechuun 9 jechuun immoo 3 square jechuudha. Kanaaf bakka r keenya eenyu arganna 3 arganna jechuudha. Because 9 means r square bakka r square kana under radical yoo goonu r is equal to 3 ta'a jechuudha. Plus or minus 3 ta'a garuu distance immoo yookiin immoo radius negative in ibsamu. Kanaaf r is equal to 3 ta'a jechuudha. Gaaffiin itti aanu immoo gaaffii shanaffaadha. Gaaffii shanaffaan kunis exercise 1.1 keessaa fudhannee give the domain and the range of the inverse of each of the following relation nun jedha. Relationiin A fi B irratti nu kennameera. Doomeenii fi reenjii inverse relationii kana ibsuudhaaf jalqaba inversii argachuu qabna jechuudha. Let us see for A. Relation is given here. Then r is equal to x comma y such that y is greater than or equal to x square plus 1 kan jedhu kuni relation nu kennamedha. Kanaaf inverse yoo barbaannu video darbe keessatti inverse yoo barbaannu maal jenneerra r'n keenya bifa kanaan yoo nu kenname kana jechuun set builder method dhaan nu kenname jechuudha. Relation keenya r inverse yoo ibsinu r inverse is equal to x comma y kan jedhu kana akkuma relation keessa jirutti yoo keenye asitti immoo inequality kana keessatti maal goona bakka xaa fi bakka yaa wal jijjiirraa jechuudha. Kanaaf bakka yaa kanatti xaa barreessina bakka xaa kanatti immoo yaa barreessine jechuudha. Sana booda x comma y which such that x ishii tana waanii tana yoo as ceesisnu yookiin gama lacharraa tokko yoo hir'isnu x minus 1 greater than or equal to y square arganna. Then x comma y such that x minus 1 greater than or equal to y square dha. Y square kun immoo yeroo hundayyuu real number barbaanne bakka yaa yoo galchine greater than or equal to 0 arganna. Because for all y square is greater than or equal to 0. Then this equal with x comma y such that x minus 1 greater than or equal to 0. Kana jechuun yoo xaa irrisuun tokko greater than or equal to yaa square ta'e yaa square immoo greater than or equal to 0 ta'e by transitivity property x minus 1 greater than or equal to 0 ta'a jechuudha. X minus 1 greater than 0 dha. Kana immoo yoo ibsinu kuni wal qixa ta'a isa kana wajjin x comma y such that x is greater than or equal to 1 1 kana yoo achi ceesisnu x is greater than or equal to 1 ta'a jechuudha. Kana jechuun immoo this is a possible value of x in R inverse. Kanaaf domain of r yoo jennu immoo yeroo hundayyuu domain yoo jennu maal jechuudha possible value of independent variable keenya jechuudha. Function isaa ta'u relation nu kenname keessatti relation yoo ta'e possible value of x in r inverse. Kana jechuun gatii possible value of first coordinate in ordered pair jechuudha relation keessatti. Kanaaf domain of r inverse means possible values of x in r inverse. Kana jechuun immoo possible value of x in x greater than or equal to 1 dha. Kana immoo yoo ibsinu x is including boundary elements from left then tokko aga positive infinity tti kan deemudha jechuudha. Range keenya immoo possible value of y in r inverse jechuudha. Range r inverse yoo barbaannu possible value of y in r inverse jechuudha. Gatii xaa kana galchine yaa keenya or real number arganna jechuudha. Gatiin xaa positive tokko aga dhuma hin qabneeti. Kana jechuun tokko aga tokko gara positive infinity tti deema. Kana yoo bakka buusne bakka r inverse equation inequality kana keessa yoo buusne gatii yaa kan argan or real number arganna jechuudha. Kanadha. Kana immoo graafiidhaan yoo ilaallu maal fakkaataa kan jedhu kana immoo haa ilaallu. When we try to solve this problem graphically, R inverse is described here by set builder method. We can draw the graph of this R inverse, then we can find domain and the range of R inverse. When we draw the graph of R inverse, let us take this is xy coordinates. Then equation of inequality given in R is quadratic equation. When we take this as equal, when we exchange the place of x and y,
That means when we rotate these xy coordinates clockwise, y-axis become x-axis and x-axis become y-axis. That means if our parabola is open upward, when we rotate, it is open to right, open to right. That means, for example, when this is xy coordinate, and the parabola is open upward, when we exchange place of x and y, y-axis become x-axis and this x-axis become y-axis. Then this parabola becomes open to right. Let us try to draw the graph of this R inverse. R inverse is equal to x comma y such that x is greater than or equal to y square plus 1. Then this equal with x comma y such that x minus 1 greater than or equal to y square. First of all, we have to draw the curve for equality. That means we have to find the curve x minus 1 is equal to y square. Then take y as independent variable to get value of x. Then when we put at the place of y 0, x becomes 1, positive 1. When we put at the place of y 0, 0 square is 0. Then when we find value of x, it becomes 1. Then when we put this x and y value by ordered pair, 17 comma minus 4, 10 comma minus 3. Then when we put on xy coordinate, connect these points, look like this one. This means graph of x minus 1 is equal to y square. X minus 1 is equal to y square, or x is equal to y square plus 1, or x is equal to y square plus 1. Then the region of x greater than or equal to y square plus 1 is the inside of this parabola, because when we take any point, let us take testing point here. When we take this point, it is 5 comma 0. When we put at the place of x 5 is greater than or equal to, at the place of y 0, 0 plus 1, 5 is greater than or equal to 1. That makes this inequality true. Then when we find the domain of this region, the interior part is our R inverse. Then when we find the domain of this R, domain of this region means R inverse is equal to, domain means when we check by vertical line test, vertical line test gets this region from 1 up to positive infinity. Therefore, domain is 1 up to positive infinity. When we find range, we have to check by horizontal line test. Horizontal line test can get this region. This region is raised up, and this is go to downward. Therefore, horizontal line, any horizontal line, when we take horizontal line, we can get this region. Therefore, our range is range of R inverse is equal to all real number. Okay. Kana jechuun maal jechuudha? Yoo graafii R inverse yoo draw goonu, R inverse keenya kana graafii isaa yoo kaasnu, teebilii kana yoo kaasnu gatii tuttuqaalee kana argachuudhaaf fi graafiin isaa maal akka fakkaatu argachuudhaaf jechuudha. Akkuma inni dura isiniin jedhe egaa x fi y iddoo wal jijjiirru jechuun graafii kana rotate gochaa jirra jechuudha. Clockwise rotate yoo goonu x y axis kan ture x axis ta'a. Kanaaf graafiin tokko open upward yoo ta'e gaafa rotate goonu open to right ta'a jechuudha. Kanaaf graafiin keenya equation kanaaf yoo fudhanne, fakkeenyaaf kana jechuun equation kun
yoo otoo quadratic equation ta'e yookiin immoo arriidhaaf odoo kaasne open upward parabola ta'a jechuudha. Open upward parabolaadha. Kana gaafa rotate goonu immoo gaafa clockwise rotate goonu graafiin isaa kana fakkaata jechuudha. Kan arrii garuu kan fakkaata ture asii ol garagala ture jechuudha. Open upward parabola tokkorraa ka'ee because plus 1 jedhuuf asitti plus 1 jedhuuf open upward parabola the parabola y is equal to x square unity tokko shift goone jechuudha. Upward asirraa ka'ee akkanatti ol garagala ture jechuudha. Kanaaf graafii kana gaafa rotate goonu x fi y gaafa iddoo ol jijjiirru jechuudha. Graafichi kana fakkaata jechuudha. Kana immoo doomeenii fi reenjii isaa adda baafachuudhaaf maal fayyadamna? Doomeenii adda baafachuudhaaf vertical line test fayyadamna. Vertical line test yoo fayyadamnu vertical line testing kun bakkeen inni itti regionii shaded ta'e kana yookiin immoo relationii kana ibsu kana argatu doomeeniidha jechuudha. Kanaaf vertical line testidhaan cheekii yoo goonu asii ka'ee aga asitti kan jiru kana asii ka'ee gara kunis ol ka'aa deema kunis gadi bu'aa waan deemuuf vertical line testing keenya waan irraa ka'ee gara positive infinitytti regionii kana argachaa deema. Kanaafiyyuu doomeeniin keenya maal ta'a jechuudha? Tokko gara positive infinitytti yoo ta'u reenjiin keenya immoo horizontal line testidhaan cheekii yoo goonu regionii kana bakka hundattuu ni argata. Kunis ol ka'aa deema kunis gadi bu'aa waan deemuuf tarii yogguu kaasnu waan properly partition isaa sirriin eenyu jechuu dhiisuu dandeenya. Kanaaf jedhee waan walitti dhiphate fakkaata malee kunis gadi bu'aa deema kunis ol ka'aa waan deemuuf gaafa horizontal line test keenya draw goonu regionii kana ni argata. Eessumattuu horizontal line kamiyyuu regionii kana ni argata. Kana jechuun immoo doomeniin keenya maal jechuudha? Real number'idha jechaadha. Let us see graph of inverse relation. Before we see graph of inverse relation, let us see one opening problem or take as example. Let r is equal to x comma y such that negative 3 less than or equal to x less than or equal to 3 and y is an element of all real number. Then give r inverse and let us take compare says that compare domain of R and range of R inverse. Compare domain of R and range of R inverse. B. Compare range of R and domain of R inverse. R is given for us x comma y such that minus 3 less than or equal to x less than or equal to 3 and y is an element of all real number. This is the given relation. When we find R inverse x comma y such that negative 3, we have to put at the place of x, y, then less than or equal to y, less than or equal to 3, less than or equal to 3, then replace at the place of y, x is an element of all real number. Then we can say the domain of this R inverse is all real number and the range is possible value of y, that means negative 3 up to 3. But when we find the graph of inverse relation, we can easily get the graph of R inverse by reflecting the graph of R with respect to x is equal to y. Let us see on xy coordinates. Let us draw the graph of R and R inverse on different xy coordinates. Let us take this is xy coordinates. For when we draw the graph for R, let us see the graph of R means it is x is between negative 3 and 3, then 1, 2, 3, negative 3 here,
then 1, 2, 3 around here. Then when we draw this graph, then our relation is region between -3 and 3. Y is a real number. Therefore, this region is R. This region is R. And when we put R inverse on XY coordinates, then R inverse means Y is between -3 and 3. Therefore, 1, 2, 3 here. This and 1, 2, 3. This is -3. Take as here. This is -3. Then X is an element of real number. Therefore, this region is R inverse. This region is R inverse. This region is R inverse. Domain of R means it is possible value of X. Possible possible values of X in R ማለት possible value of X in R. Possible value of X in R means our relation is R is given here. Possible value of X is between -3 and 3. -3 less than or equal to X less than or equal to 3. That means it is between 3 and 3. This is domain of R. Then range of R. Range of R inverse. Range of R inverse means it is possible values of R inverse. Possible values of Y in R inverse. Possible value of Y in R inverse. Possible value of Y in R inverse. Possible value of Y in R inverse means it is between -3 and 3. Therefore, it is -3 less than or equal to Y less than or equal to 3. That means between -3 and 3. This shows that, this implies that domain of R is equal with range of R inverse. Then B says that find or compare range of R and domain of R inverse. When we find range of R is equal to possible values of Y in R. Range of R means possible value of Y in R. Possible value of Y in R means possible value of Y in R means Y is an element of real number. That is, Y is an element of real number. Therefore, our range of R is R or real number. Then domain of R inverse. Domain of R inverse means it is possible values of X in R inverse. In R inverse, possible value of X in R inverse means it is also an element of real number. That means X is an element of real number in R inverse. Therefore, range of R inverse is all real number. Therefore, we conclude that range of R equal with domain of R inverse. Yeroo domainii R barbaannu domainii R jechuun possible value X R keessa jiru jechuudha. Possible value X R keessa jiru. X R keessa jiru -3 fi 3 gidduudha jechuudha. -3 fi 3 gidduu waan ta'eef domainiin R keenya maal ta'a? -3 fi 3 gidduu ta'a jechuudha.
akkasumas immoo range in R inverse jechuun possible value of y in R inverse jechuudha. Possible value of y in R inverse. R inverse keenya kanadha. Possible value y R inverse keessatti negative 3 dha aga 3 ti. Kanaafu range in R inverse keenya possible value of y in R inverse yoo ta'e negative 3 less than or equal to y less than or equal to 3 dha possible value on y. Kanaaf range in R inverse keenya negative 3 dha aga 3 ta'a jechuudha. Kanaaf kana lameen isaanii yoo conclude goonu maal ta'a domain in R fi range in R inverse wal qixa jechuudha. Because domain in R keenya isa kanadha negative 3 fi 3 gidduudha. Range in R inverse immoo negative 3 fi 3 gidduudha. Kanaafu domain in R fi range in R inverse wal qixa jechuudha. Akkasumas immoo yoo range R yoo barbaannu range R jechuun gatii yaa R keessa jiru jechuudha. Gatii yaa R keessa jiru. R keessa immoo gatii yaa maalidha? Relation keenya keessatti gatii yaa all real number'idha. Gatii yaa all real number'idha. Kanaafu range of R jechuun possible value of y in R dha. Possible value on y R keessatti immoo all real number'idha. Kanaafu range of R in all real number'idha jechuudha. Akkasumas immoo domain R inverse yoo laallu domain R inverse jechuun possible value of x in R inverse jechuudha. Possible value of x in R inverse jechuun possible value of x in R inverse jechuun all real number'idha. Xaan keenya an element of all real number jechuudha R inverse keessatti. Kanaafiyyuu domain in R inverse keenya possible value of x in R inverse yoo ta'e it is all real number'idha. Kanarraa kana lamaan irraa maal conclude goone yoo compare goonu range of R keenya fi domain of R inverse keenya wal qixa jechuudha. Kanadha. Kana fakkaata generally yoo conclude goonuga inverse R barbaaduudhaaf graafii R x is equal to y dhaan reflect yoo goonu R inverse graafii R inverse arganna jechuudha. But we can get the graph of R inverse by reflecting the graph of R with respect to x is equal to y. That means the graph of R inverse is a mirror image of graph of R. Mirror image of graph of R. Mirror image of graph of R with respect to x is equal to y. Let us see on the same xy coordinates. Let us take this is x, this is y coordinates. Then when we take x is between negative 3 and 3 means 1, 2, 3 here. This is x is equal to negative 3. Negative 3 is here. And let us take 1, 2, 3 is around it. Then when we reflect this graph with respect to x is equal to y, take this is x is equal to y. Then when we reflect this graph with respect to this line x is equal to y, then this graph or this red line becomes here. This is a image of this one and the image of this line becomes here. The image of this graph and the image of this line, becomes here. And the image of this line is here. Therefore, when we see this, the region between these two lines is R, and the region between these two lines is R inverse. Therefore, we can get a graph of R inverse by reflecting graph of relation R. This red one is the red region is R and the blue black region is R inverse. That means when we find the graph of R inverse, we can get
by reflecting the graph of R with respect to x is equal to y, then the mirror image of R with respect to x is equal to y is R inverse. Okay, kana jechuun maal jechuudha? Walumaa galatti kana yoo guduunfinu for any relation R, the graph of R inverse is a reflection of the graph of R with respect to line y is equal to x. Kana yoo reflect goonu jechuudha. Fakkiin R'n keenya yoo isa kana ta'e, R'n keenya isa kana yoo ta'e, graafii R inverse argachuudhaaf x is equal to y dhaan yoo reflect goone fakkiin R reflect goonee kan argannu sun immoo R inverse ta'a jechuudha. Fakkii R kana yoo reflect goonu tana yoo amma daawitiidha jennee yoo fudhanne suuraan daawitii keessatti mul'atu kan R kun kan R graafii R inverse ta'a jechuudha. Graafii R inverse ta'a kanaan yoo x is equal to y dhaan yoo reflect goonu jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf graafiin kun yoo odoo daawitii taate kun reflect yoo taatu asii akkanatti dhufti jechuudha. Kana jechuun isa asitti ibsine kana jechuudha. Graafiin isa kana asitti ta'a, graafiin isa kana immoo as keessatti mul'ata jechuudha. Imeejicha keessatti. Kana jechuun fakkeenyaaf waraqaa kana irratti yoo laallu kana x fi y aksisiidha yoo jenne graafiin diimaa fi cuquliisa kana gidduu jiru kuni relationii yoo ta'e otoo inverse relation equation isa hin barbaadin graafii inverse of relation R argachuu hin dandeenya. Akkamitti kana magariisni kun x is equal to y yoo ta'e yoo reflect goonu maal ta'a? Kana yoo reflect goonu kana yoo dachaasnu jechuudha. Reflect goonu jechuun kuni iddoo daawitii taate zeen kana yoo dachaasnu inni as ture kun asirra dhufa kun. Kana jechaan sararri addaan ciccitaan kuni immeejii sarara isa kanaati. Sarara diimaan addaan ciccitaan kun immoo immeejii sarara diimaa kanaati jechuudha. Kana jechuun graafiin R keenya yoo diimaa as jiruu fi cuquliisa as jiru kana gidduu yoo ta'u, graafiin R inverse immoo cuquliisa ciccitaa kanaa fi diimaa ciccitaa kana gidduu ta'a jechaadha. Kanadha. Noottiin ishiin dhumaa immoo maal agarsiisti? Curve in quadrant 1 is reflected on quadrant 1. Quadrant 1 keessa kan jiru jechuun asii ka'ee haga asiitti kan jirudha. Kana yoo reflect goonu maal ta'a? Graafiin asii ka'ee haga asiitti jiru kun reflect yoo ta'u jechuun yoo amma yoo dachaasnu asii ka'ee haga asiitti kan jirtu kun asirra oolti, asii ka'ee immoo amma asiitti kan jirtu, asii kaatee amma asiitti kan jirtu irra oolti jechuudha. Akkanatti yoo dachaasu achirra oolti. Akkasumas immoo quadrantii lammaffaa keessa kan jiru yoo ilaalle, quadrantii lammaffaa keessa kan jiru jechuun graafii asii ka'ee haga caafii kanaatti jiru kana jechaadha. Kana yoo dachaasnu eessa dhaqaa? Quadratikii afraffaa quadrantii arfaffaa keessa dhaqaa jechuudha. Kana jechuun quadrantii 2 keessa kan jiru asii kaasee haga asiitti kan jiru, quadrantii asii kaasee haga asiitti kan jiru kana yoo akkatti dachaasu quadrantii meeqaffaa keessa dhaqaa? Quadrantii arfaffaa keessa asii haga asiitti kan jiru kana jechuudha. Akkasitti walirra oolu quadrantii arfaffaa keessa dhaqaa jechuudha. Yoo immoo quadrantii sadaffaa laallu, quadrantii sadaffaa jechuun asii kaasee haga asiitti kan jiru kana yoo dachaasnu caafii tana negative x axis kaasee haga asiitti kan jirtu amma x is equal to y tti kan jirtu kun yoo dachaasnu eessa geessi? Asii kaastee haga asiitti kan jirtu kana isheen kun immoo as keessu asuma quadratikii sadaffaa keessatti asitti hafti jechuudha. Quadratikii arfaffaa keessa kan jiru jechuun immoo asii kaasee haga asiitti kan jirudha. Kana jechuun yoo dachaasnu inni immoo eessa dhaqa jechuudha? Quadratikii lammaffaa keessa dhaqa. Asii kaasee haga caafii kanaatti kan jiru. Yoo dachaasnu asii kunoo quadratikii kanaa kaasee haga asiitti kan jiru kana ta'a jechuudha. Kana jechuun quadratikii arfaffaa keessa kan jiru quadratikii lammaffaa keessa dhaqaa jechaadha. Kanaaf kuni sana ibsuu fi kanaaf graafii kamiyyuu graafii relationii tokko yoo x is equal to y dhaan reflect goonu inversii relationii sanii graafii inversii relationii sanii argannaa jechaadha. Okay.